Hey guys, and welcome back to my channel. So kung bago po sa channel, please to subscribe for more videos. So na guitar tutorials, na math tutorials, o napod ko DIY projects and repairs. And if ganahan mo purely ukulele tutorials, subscribe lang mo sa channel, Pinoy Ukulele Teacher. Okay? Then karon another guitar tutorial ta. So ang kanta nga akong mag-tutorial is Tareret by Scrambled Eggs. So requested siya ni Mr. Donald Segundo. So another ko po ni karaan nga request karon pa na mo tutorial. So salamat sa pag-request sa kanta. So nato sa mga chords nga gagamit sa kanta. So intro is E minor. Okay? Sa chord. Sunod sa verse. So sa verse is E minor, B, A, sa chorus sa gamitin na to is E minor, C, B, A. Next part is ang ad-lib. So sa ad-lib is E minor. Then after ng E minor is A minor, F, C, G. Then for the strumming pattern, pwede rin ito gamitin ng yan down, down, up, 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 down.
So mo to ang katang Tareret by Scrambled X. Thank you for watching and see you next time.